deputy na ofisi hiyo yenu yote, mko karibu hapa na tumewapokea kwa mkono mkujufu. Mumekaribishwa, mujisikie huru, karibuni sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipungie mkono tafadhali. God is good and all the time, and that is his nature. Ninaitwa Chege David na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ninataka kuchukua fursa hii kumkaribisha moderator wa General Assembly na ofisi yake yote na head of departments wote, wachungaji wote na wazee wote wa kanisa ambao wametoka katika parokia mbalimbali na pia katika presbyteries mbalimbali. Sisi kama wana Karatina tunataka kuwaambia karibuni sana katika kikao hiki, wakati ambapo tutakuwa tukisikia neno la Mungu na pia wakati ambapo tutakuwa tukinena mambo mengi ambayo yako mbele yetu ambao tumeletewa na moderator wetu wa General Assembly. Wakati ambapo unaweza toka ukipitia mlango huu ambao uko upande wangu wa kulia, ukitoka tu hivyo uende upande wa kulia, pale kuna mahali tuna gents. Kwa hivyo wanaume wote unaweza jisaidia upande huo. Pia ukienda upande huo ambao ni wa left, ukitoka tu kwa huu mlango tuna ladies, unaweza pata pale mwisho. Wale wote ambao tuko hapa mbele, ukipitia katika huu mlango hapo nyuma pia kuna mahali ambapo kuna washroom tunaweza tumia. Katika kanisa hili tuna maji mengi sana, na hayo maji ni maji mazuri ambayo tunaweza tumia wakati ambapo unaweza kuwa na kiu. Na pia kwa sababu ninajua pengine unaweza taka kikombe cha chai ama unaweza taka kitu ambacho unaweza kula, ukitoka tu hapa nje kuna mahali ambapo utakuta tuna soko kidogo. Unajua umekuja Madhera na Madhera huku ni kwa soko. Hapa hivi tuna soko kidogo ambao unaweza enda pale ujilipie kikombe chako cha chai na pia kitafunio. Otherwise karibuni sana katika Pcea Karatina Church. Thank you so much. As I now hand over the microphone to the DSG, ndio aendelee hapo kwingine. Abia neighbor, you are welcome. Okay, mwira na attitude jega, mwira you are welcome. Ogoro wa group of schools, mwira you are welcome. Niko higanini, thank you. Sasa sisi wote tuambie hawa you are welcome. Ni mwira igwa githogo kiu. Are they catching? Thank you. Sasa tukiendelea tuwe na wakati mwema. Ikiwa kuna kiti mahali umekaa na imeacha space, wale wako mwisho ule watasongea ndio hiyo kiti ionekane na wale wanapanga watu. Wale wako pande ile wapange hivyo. Usiache kiti huku katikati ikiwa haijakaliwa, kwa sababu wale hawataona mtu atakalia wapi. Sasa DSG, it's my humble duty now to hand over this program to you. Basi nachukua nafasi hii kuwasalimia nyote katika jina la Kristo Yesu, walio upande huu, walio nyuma, upande huu juu, hata hapa chini. Bwana asifiwe. We say God is good and all the time. Basi kwa wachungaji wote na wazee wa kanisa na pia ofisi ya General Assembly ambao iko hapa, tunamfurahia Bwana kwa ya siku hii njema Bwana ametupea ili tuje tuwe pamoja katika ushirika huu. Kusudi ya kutembea hapa ni kuleta moderator wetu wa 23rd General Assembly pamoja na ofisi yake kuja kutembea. Ni kwa sababu jambo hili lilipaswa kutendeka wakati moderator alipoingishwa kazi, lakini kwa sababu ya corona na changamoto ambazo tulikuwa nazo hakuweza kuja. Kwa hivyo sasa ndio anakuja kutembelea kanisa kupitia moderator aweze kutuanzia na devotion wakati huu. Secretary General. Haya, Bwana asifiwe. Tufungiane mikono. Bwana asifiwe. Asante. Tunamshukuru Bwana ni kwa sababu ya
yote ambayo ametutendea, na hasa vile tumeweza kusoma pamoja watu wa hapa Mount Kenya tangia jana, na leo tumekuja ili tukaweza kutamasisha program ya upande huu, na tumefurahia hata vile tunaona nyote mmekuja. Ni upendo mwingi wa kanisa lenu, na kwa hivyo tunajua ya kwamba Mungu atatubariki kwa pamoja, na tunajua mambo yatakuwa sawa sawa. Na asanteni sana, ni kwa sababu ya vile tumeendelea. Tutaongea mengi leo, na kwa hivyo tuvumilie ili tukubaliane vile tutaendelea na kulijenga kanisa letu, sababu Bwana aliweza kutuleta pamoja akiwa na kusudi kama watu wa Pcea. Na kwa hivyo asanteni watu wa Praise and Worship kwa sababu ya vile tuongoza, na ningewaomba pia sasa wakati huu ili tukaweza kumkaribisha moderator, tusimame zote ili watupe wimbo moja, vifungu vitatu, ili naye moderator akaweza kusimama na kutupa devotion siku ya leo. Tusimame watu wa Mungu. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Tuketi. Nipate kuwasalimia katika jina la Yesu. Hamjambo? Muriega? Mwathani agocwo. Amen. 2020 BC. Hiyo ni zamani ya? Lakini namaanisha before corona. 2020 BC, hiyo ndio ilikuwa sura yangu. Lakini baada ya corona ikabidi tufunike midomo kama tulivyoshauriwa, lakini kwa sababu hapa nilipo hakuna msongamano na hapata tumika sana, naweza kukaa kwa staili hii kwa sasa. Ndege kino kinene ni undu wa kuona mweke wa guka guku Karatina. Riu aria mumite kuraihu guku tugwitaga thoko. Ni mukire thoko.
Nasema hivyo kwa sababu mimi na mahali hapa tumeshikanishwa sana. Mimi nilizaliwa hapa. Kuna hospitali dogo ilikuwa hapa chini. Na hali ya Hekarati na University Library hau uguo. Heka thibitari kari hau. Hau niho ndaciarĩirwo mũthenya ũmwe wa Sunday. Kwa hivyo literally thigira wakwa wĩ gũkũ Kirimara West, lakini nyumbani kwetu ni Tumutumu, Mathaithi Parish, Pcea Modarator. Hapa tu karibu kilomita 4-6 utakuwa umefika mahali nilizaliwa na kulelewa. Na kwa hivyo nikiwa hapa there is a lot of sentimental attachment, sababu nawaona wengi ambao nawajua kwa njia nyingi. Mwalimu ũrĩa wathomithirie kĩrathi nigetha nduĩke full member gũkũ. Unaweza kuanza kugugu. Ndaga gũkwĩra rĩ ũgugu. Mwalimu ũrĩa wathomithirie kĩrathi nigetha nduĩke full member gũkũ. Mutungati ũrĩa wanjoithirie mĩhĩtwa akĩnjigĩrĩra moko gũkũ. Ona athuri arĩa manjĩkithirie interview Mathaithi amwe me gũkũ. Me retired. Kwa hivyo nikiwa hapa niko nyumbani kwa njia kubwa sana. Hata hivyo nimekuja kama mtumishi wenu katika ofisi iliyotajwa, na kwa hivyo hata kama tutakuwa na wakati wa kukumbushana ya zamani, tutaongea ya kanisa zaidi. Maundu ma thoko no tukumaria tona ihinda, maundu moria tugĩkũrĩte na maria twĩkĩte na maria tutekĩte, lakini kwa leo muda mwingi tutautumia katika kukumbushana mambo ya kanisa. Naitwa Thegu Mutahi. Yesu aliniokoa, amenidumisha katika wokovu, wema wake umenizidia. Sina langu ambalo naweza kusimamisha isipokuwa kusema nimeonewa huruma kwa njia kubwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nina shukrani kwa Mungu kwa kuniokoa na kunidumisha katika wokovu na kuniongezea wema wake kila siku. Kwa muda wa dakika chache zijazo tutafikiria neno la mwongozo la General Assembly ya 23. Ndagĩka cigana ũna tũgwĩciria ũhoro wa ciugo iria iratũtongoria thĩinĩ wa General Assembly ya 23 kutoka kitabu cha nabii Hagai mlango wa kwanza mstari wa 5 kumalizia. Wĩciria iwega ũrĩa mĩthiĩre yanyu ĩtariĩ. Tafakarini njia zenu. Give careful thought to your ways. Consider your ways. Hiyo ndio theme ambayo Mungu alitupatia ituelekeze katika General Assembly ya 23. Na kwa hivyo kwa muda ujao sasa tutawaza kuhusu neno hilo. Na tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, twajiashiria kwako, tukijua kwamba uaminifu wako uko pamoja nasi. Twakukaribisha sasa uingie katika roho zetu, utuelekeze, utushauri, utukanye kuambatana na mahitaji ya roho zetu. Kwa hivyo twajiashiria kwako na twajua utakuwa mwema kwetu. Twaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Nabii Hagai aliwazungumzia na Wayuda waliporudi nchini kwao. Mkumbuke Waisraeli walikuwa wamepelekwa nchi ya Bali. Wakakaa huko zaidi ya miaka 50. Muda ukafika kama Mungu alivyoahidi, wakarudi kwao Juda, Yerusalemu.
Waliporudi ilibidi wajenge hekalu, sababu walipokuwa wanatolewa Yuda hekalu ilibomolewa. Kwa hivyo ilibidi wajenge hekalu upya. Wakaanza kuijenga, kisha wakajipa shughuli, wakaacha kujenga hekalu, wakaenda kujishughulisha na mambo yao, kulima mashamba, kufanya biashara, kujenga nyumba zao. Nabii Hagai akatumwa na Mungu awaambie wamefanya makosa. Itakuwaje kwamba nyumba ya Mungu hamujaijenga ikamilike, sasa mumeingilia shughuli zenu? Kai mutoi no muhonokagia, kai mutoi no muturagia, angikorwo no mwambe mutige wira wa Ngai mukarute mawira manyu. Wicirie iwega uria mithire yanyu itari, sababu uhusiano wenu na mimi unavujika. Siwezi kuwa nyumba ambayo imeitanishwa na jina yangu imekaa haijajengwa, lakini zenu zimejengwa. Mambo yangu yameanguka, lakini yenu yamesimama. Yet I'm the one who provides. Yet I'm the one who sustains. This can't be allowed to happen anymore. Give careful thought to your ways. Wecirie iwega uria mithiire yanyu itari. Mutingituika wira wa kuhitanage manyu makiagira. Na ninie ndimuheaga hinya, mihumu, irio cia kuria mai ma kunyua, ninie ndimuheaga. No wakwa mutige mukarute wanyu. Haiwezekani. Na neno hilo lilipowafikia hawa watu walijiita mkutano na magikinya tene, makiita mucemanio na magikinya tene, makimenya ni mahititie, so they assumed magicokerera wira wa gwaka nyumba ya Ngai. Kwa nini hili neno limekuja kwetu miaka zaidi ya 3000 after the prophecy? Kwa nini tumeletewa neno hili kama kanisa la Pcea? Tukapewa ndio mwongozo wetu kwa muda wa miaka mitatu, General Assembly ya 23. Sasa karibu mwaka mmoja umeisha, na no turero twicirie, na mwaka nego thiro rathira no turero wicirie iwega. Na ni ona miario ile mundu gukwira wicirie, ucio ndai na thayo nawe. Ukiona mtu anakuambia wicirie wega, wicirie uria tuguikarania, mundu ucio ndai na thayo nawe. Kwa hivyo hata Mungu ukweli hana furaha na sisi. Ukiona akituletea neno hili, anataka kutuambia kwamba mambo hayako sawa, ni onyo kali, na tukikosa kulisikiza tutakosa kutimiza au kutengeneza uhusiano wetu na Mungu. Neno hili limetujia kwa sababu Mungu ameona tuko na ugonjwa wa kiroho, sio wa corona, wa kiroho. Na ndio akatuambia lazima mkunywe dawa, na dawa hatuzipendi. Ona rĩrĩa tuokaga thibitari gũkũ Karatina, rĩmwe tugathia mũbĩa yarĩ haha, kwanja kwagwetwo cindano, ũhoro ũcio ndwatũkaga wega. Ndigũkĩenda kuga mũno no amwe aitũ nĩ tuoraga, tondũ harĩa wandĩkĩrwo ti ho gũthecerwo. Gatagatĩ ga kuma kwa ndagĩtarĩ na gwa gũthecerwo hari imwana cioraga. Ndikwenda kuga ndĩ ũmwe wao na ngaigua tukĩra na twĩ cukuru ndiũĩ kana kwarĩ guo. Ũngĩona handĩkwo anga 2/7 ĩyo nĩ cindano. Nĩguo tweranaga twĩ cukuru, ndiũĩ kana nĩ ũhoro wa ma. Na rĩmwe tũgeciria gũkũ nĩkuo ndagĩtarĩ athũkaga mũno, gũkũ nĩkuo cindano ciĩ nyingĩ, tũkarega gũka Karatina tũgathiĩ Ndima-inĩ. Kulikuwa na hospitali pale Ndima-inĩ. Kwa hivyo tunaona kama huko hakuna sindano. Tukakora Ruthu wa Muchemi no wale ndagĩtarĩ hau na no ũgũthecwo. Sasa utatorokea wapi? Kana hii ni kĩahũngũ kwega? Kwa hivyo mambo ya dawa hayatuvutii sana, lakini Mungu ametupata tuko wagonjwa. Amesema tafakarini njia zenu, sababu nyinyi ni wagonjwa. Nyinyi ni wagonjwa. Pcea, nyinyi ni wagonjwa. Tafakarini njia zenu. Na Pcea ikiwa mgonjwa,
Ubaya ni kwamba Kenya ni mgonjwa, kwa sababu Pcea iko at the epicenter ya Kenya. If you just read our history, utaona kanisa hili la Pcea liko katika mambo mengi ya nchi hii, kuanzia siku za wamishonari, zile siku ambazo Dr. Adha, the mission head aliyekuwa naongoza mission, alipoenda London kutetea Waafrika, mpaka kukaandikwa karatasi inayoitwa Devonshire White Paper. Dr. Adha wa Church of Scotland Mission alitoka Thogoto akaenda London, akaelezea serikali ya Colonial Office kwamba Mwafrika anafinywa. Settlers nao walikuwa wameenda wamesema wapewe nchi hii waitawale. Wahindi nao walikuwa wameenda mkutano huo wakisema kwamba wanataka wapewe more rights na waruhusiwe wachukue mashamba in the White Highlands. Kukawa na voices tatu, lakini voice ya Dr. Adha ikawa kubwa kuliko ya hao wengine. Kwa hivyo Devonshire White Paper ilipoandikwa ilisema Kenya is an African country. Hiyo ni Pcea yenu. Na kwa hivyo waliporudi ikawa imeandikwa vizuri, ikawa Kenya itaendelea kuwa colony, but it is an African country, and where the interests of the Africans and those of the other races conflict, those of the Africans will be paramount. Huyo ni Dr. Adha wa Church of Scotland aliyefanya Kenya isiende njia ya Rhodesia, sababu Rhodesia ilikaliwa na wazungu wa settlers kwa muda mrefu. Hiyo ni Pcea yenu. 1924 ikatakikana Mwafrika awakilishwe katika Legislative Council, Legico. Ikatakikana Mwafrika awakilishwe katika Legislative Council. Huyo Dr. Adha ndiye alienda kuwakilisha Waafrika in the Legislative Council 1924 to 1929. Mweiraga niki? Sio ni Pcea yenu? Ndio ilienda kwanza kuwakilisha Waafrika in the Legislative Council. 1929 ikawa wa missionaries wamefundisha against female circumcision. Wanasema si nzuri, lakini wanasema chini. Dr. Adha akasema na wale wengine waliokuwa nayo, kama ni baya ni baya. Sasa we are going to speak against female circumcision, kitakachofanyika na kifanyike. Na mageta Kristiano na gokiandikwo maandiko pledge andu Africa magesa andu Kristiano magisaina ni hoto ambiye gwitwo kanitha wa Kirore, tondu andu nimekirire Kirore ya kuga ni maregana na irua ria andu anja. Kanitha ile ingi ikiuria haya no kuhoteke. Pcea ilikubali wakati huo kwamba female circumcision ifike mwisho. 1929 of course wengine walitoroka, lakini hiyo haikuzuia kanisa kuendelea. Fast forward 1945, wakati ilihitajika sasa Waafrika wenyewe wajiwakilishe katika Legislative Council, aliyepatikana kwenda katika Legislative Council kuwakilisha Waafrika alikuwa a Presbyterian elder, Eliud Mathu, another first from Pcea. Na uhuru ulipofika, na kabla hata uhuru haujafika, Dedan Kimathi aliongoza freedom fighters. Si alikuwa Pcea, si alikuwa anafundisha hapa Tumutumu. Ale mwalimu wa Tumutumu ona ari githaka ni atumaga marwa akoiga ni agoka kugeithania Tumutumu. Of course hiyo barua haikuwa inapokelewa vizuri, kwa sababu salamu za mtu ambaye ako kichakani, mundu we mutituri angimwira ni aroka kumugeithia na ni muwira uria arutaga ri thithe gugioka na staff yake. Vile nimekuja na ofisi yangu, si atakuja na watu wake. Riu muthenya uria oiga ni agoka Tumutumu yothe kahingwo.
sababu alikuwa ati anaandika barua zingine zinafikika labda zilikuwa uongo, ni mtu anataka kutisha watu. Ateke mathi ni andika marua ndio igatondu kwi hindi ari tumutumuri he karamu gake ariganiirie kuo ni eguka gukagira tumutumu yote inafugwa, hawataki huyo mgeni. 1963 tulipopata uhuru, aliyeonekana anastahili kuongoza nchi kwa kupigiwa kura na kwa chama cha KANU ni Johnston Kamau. Iwe gine maji ya kurorana kai murwathera ndivyo ananiita kai murwathera to history wega. Johnston Kamau nake ndo Johnston Kamau ni Kenyatta. Alibatizwa Johnston Kamau kule Thogoto alipoenda kusoma. Alikuwa anataka abatizwe aitwe John Peter. Mzungu wa Scotland aliyekuwa anaongoza mission around 1913 akamwambia huwezi kupewa majina mawili ya kizungu, chagua moja, either John or Peter. Kenyatta akaenda akafikiria. Alikuwa anapenda majina hayo sana, alikuwa amesoma Biblia, akaona vile John alikuwa amefanya vizuri na vile Peter alikuwa amefanya vizuri. Kwa hivyo alikuwa anataka kuwa na wote wawili pamoja. Agithia giciria akiona utondo mutungatire batithia ri ningumucorera. Nilisoma kwa Biblia kwamba Peter aliitwa na Yesu stone. Peter, you are the rock. Gonyitithania ritwa riu John Stone. Agikira oka muthenya uyu gakira mutungatiri ni ndiratekerire uria uranjirire gwitwo John Stone. Mutungatiri agikira mai na ritwa ria ithe na ria murio na ria Roho Mutheru, John Stone Kamau muru wa Muigai. Huyo ndiye aliyechukua serikali. Na katika serikali aliyoichukua alikuwa na cabinet ministers kadhaa wa Presbyterian. The most prominent of them was James Gishuru, who was a Presbyterian elder. Na hindi ria Kenyatta heo horo agagwitikia ri tondu atongoria rimwe mahenagio ri eciria ni kuhenia arahenio ri ameraga thie imunjitire muthuri wa kanitha James Gishuru. Ito ndu athuri a kanitha matiaragia maheni. Halo, tondu athuri a kanitha matiaragia maheni. Kenyatta oigaga no ndeto icio mwahe no ciĩkĩrirwo mukonde ni muthuri wa kanitha. Gishuru anaitwa Presbyterian elder, anaenda kumwelezea Kenyatta, anasema sasa hiyo ni kweli. Munaona kanisa hili likiwa mgonjwa, Kenya niko mgonjwa. Sitataja yote kwa sababu ya wakati, lakini ni mengi. I've just mentioned a third. Ona dinario horo wa last year. Riria turaigire ta kanitha wa Pcea ateti matikaragia kanitha-ini. Tukiruta circular. Tukirakirete 2 months later, makanitha maria moangi mothe makiuga uguo. Wala sifiwe. Kwa hivyo hili kanisa letu likiwa mgonjwa, nchi itakuwa mgonjwa. When we sneeze, the country catches cold and we are sneezing. Turudi kwetu tuangalie ni wapi tuna homa na mafua na flu. Tuangalie kiroho tuko na flu gani, tuirekebishe ndio Kenya iwe sawa. Sababu Kenya ni mgonjwa. Ni mgonjwa kwa sababu Magoha amejaribu lakini mtihani bado unaibiwa. Amejaribu sana. Hata inaonekana wakati mwingine, wakati wa mtihani watoto watachukuliwa wapelekwe jela, wafanyie mtihani huko maximum prison, sababu lazima mujaribu kuiba mitihani. Lori yagwa handu muthie mugathare andu aria magwa na lori, muthia gucaria niki kirori-ini yo. Ona ngemorio we ungirare hau lori iragwite ri hau andu marakuire mucere ri ungirekire atia, makorio radio-ini makoigo nani ngirare hori no guingirekire radio-ini. Hawafisi wanasema mimi ningekuwa hapo ningechukua huo mchere. Ungiakiuga hata sio
hata kama hasingejua ni mchere, mimi ningechukua niende na chochote kile ambacho ningekipata hapo nipeleke nyumbani, halafu nifungulie redio iseme ni nini ilipotea, nigetha amenye nikidaia. Si hichi ni mgonjwa? Si hichi ni mgonjwa? Githurano kira twerekeire gikugitirwo na no ukaigua kiarika kiribwo kirudiwo. Hii nchi ni mgonjwa, na kama hii nchi ni mgonjwa, lazima sisi kama Pcea tuanze kuwa sawa, sababu hawa watu wote ukichunguza utapata wengine ni wetu. Kwa hivyo tumeletewa neno hili ili tuanze introspection, kujiangalia ndani kwa ndani. Kama mtu binafsi, ugonjwa wako wa kiroho umefika wapi? Ta muthuri wa kanitha, ta mutungatiri, murimu waku ukinyete ku? Ni maundu mariko yekaga matari mega? Ni migunda yene woete? Ni kuhatika migunda? Ni maundu ni mbeca ciene kana ni cia kanitha? Twahona tumirimu tuu tuothe ri, the country will be well. Na nikio tuleirwo give careful thought to your ways, Pcea. Sababu kanisa hili likiwa sawa, hata Mungu ni shahidi, nchi yote itakuwa sawa. Kwa hivyo ndipo tukaletewa neno hili. Halikulepelekewa kanisa lingine, ni sisi tuliletewa, kwamba sisi tukiwa sawa nchi itakuwa sawa. Are you ready to be well? Lakini hata kabla ya kuwa well, are you ready to be checked? Mwe tayari guthimwo murimu wa kiroho, to no nginya mwikirwo thermometer muoneke temperature ikinyite ha? Ni muguthima indo nyingi cia kiroho nigetha kumenyekio mundu thina uria naguo, kuria amwe megukoma thibitari ya kiroho, kuria amwe matekuinuka megwikirwo mirukio riu ya kiroho. Ni tondu ni atungatiri ni athuri a kanitha, no maundu maria mareka matikinyaniirie wega wa Ngai, na ni undu wa kurwara kwanyu ni murwaritie bururi, tondu ni muhetwo handu in this country, even without bragging, hata bila ya kuboast. Mungu ametupa nafasi katika nchi hii, sababu kuna mambo mengi ambayo tunayaongoza, wengine wanafuata. Ona thimu ino itu he ndiroirwo iratoro kuria All Saints, maroiga neyo megwiciria uhoro wayo mieri iri na mameiguire gwitu. Kwa hivyo nataka kuwahimiza wana Pcea tuangalie hali yetu ya kiroho ili kuendelea mbele, tuweze kuponya nchi. Tutiga complain uhoro wa bururi witu kwaga kwagira. Tusiwe tunalalamika tunasema nchi yetu ni mgonjwa, kumbe ni sisi wagonjwa. Bwana na atusaidie kufikiria mambo hayo kuendelea. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Makofi mazuri kwa moderator. Asante sana. Tusitafakari njia zetu ili tusikaweza kuzifuata njia zile ambazo hazifai. Na kwa hivyo naomba tena tusimame. Sasa tutaimba wimbo wa Kikuyu. Kuna wimbo moderator alikuwa anatupatia, ithuĩ nĩtuonete ũtheri, ithuĩ nĩtuonete ũtheri ũrĩa wokire thĩ ĩno kũmũrĩkĩra andũ ake nĩguo mone Mwathani. Andũ nĩmũgwĩtĩkĩra ũtheri ũmũtherere, Jesũ amũtongoragie amwamũranie na thĩ, mũngĩceraga na ũtheri ĩte inyuothe, mbio nĩ thakame ya Jesũ
togoragie amwamuranie na thĩ. Haya, asanti. Leo tuikarathi nigetha tu invite tukaweza kumwalika moderator mara tena ili sasa aweze kufanya uchabuzi wa theme ambao Mungu amempa. Asante moderator. Asante sana Secretary General. Tunashukuru Mungu mahali tumefika. Sasa katika kuendelea na General Assembly ya 23 theme tumeipata. Chini ya theme hiyo kuna mambo ambayo Mungu angetaka tuyamulike na tuyafikirie. Moja nimelitaja hali ya kiroho, our spirituality, uhoro witu wa kiroho, urugare wa kiroho. Tutiraria irio njega cia kiroho, tutirathoma maandiko, hatuchukui wakati kusoma Biblia tukiwa peke yetu, tukiwa vikundi, tukiwa kwa kanisa, hatuchukui wakati maombi, hatuchukui wakati wa kujirisha kiroho. No wonder we look so malnourished. Ni muno kama ria heju muno. Ama meko julio na tohejete na niguo turone katwe na afya. Ya mwili no ya kiroho turia heju. Twemetikai. Na ndeho nani. Tutiraria irio cia kiroho wega. Tutithomete kigo kia Ngai. Tutire Bible, tutire daily guide cia gututeithia gukura kiroho. Ona rimwe ni tuthia kanitha tugakorwo turario maundu mangi ma bururi na ma miturire, uhoro wa Ngai ugakorwo ndunagia handu. Atungatiri ta teaching elders, we must lead in this area. Nigetha andu aya mahone na ometikire kuria mukirishwa mulishike. Nigetha weli kiu kweli. Mwari ithio murithike na inyo mugie na nyota ya uhoro wa Ngai tondu ni muroneka muri ahenju kiroho ta kanitha wa Presbyterian ni murekirira maundu mangi muno. Ona rimwe ni tugucemania nigetha tunganie bia, na riria twacemania tunganie bia muhunjia kerwo we ni ukiuyu umuthi twina ageni aingi, kwoguo ucarie gacamoni gakuhi muno kafupi kanono round uhunjie nigetha tunganie bia. Tondu uhoro wa kuhunjia na aria nao marahunjia rimwe matikwihariirie wega. Halo, uguo niguo njiritwo ndimwire ati no nginya mukire kiroho, tulishe watu wetu kiroho, tukule kiroho, na hasa sisi ambao tuko katika mstari wa mbele kama wachungaji, kama wazee wa kanisa, nigetha tugicoka guthie kwimemba na umakoro marega. Lakini kama sisi hatujakula vizuri hatutakuwa sawa. Muti wa keri Presbyterianism, o Presbyterian wambiriirio na thogora munene muno miaka ya 16th century riria Martin Luther onire kanitha ndurathie mbere wega tondu 1 ndurarumira kiugo kia Ngai, 2 ndurathwo na mwathanire uria wi maandiko-ini agi protest, na thutha wake niguo kiria John Calvin na John Knox miaka ya 17th century makiria ma miaka 500 mihituku na makiuga Presbyterianism. John Calvin nio njira iria njega ya gwatha kanitha, tondu riria Presbyterianism irathana sio mtu mmoja anasema, ni court, wazee, kwa session, kwa presbytery, kwa general assembly. Hatuna mtu mmoja ambaye ndiye atakuwa akisema kama ilivyokuwa katika kanisa la wakati huo. Akitaka kumisiridi watu anawamisiridi, akitaka kuwa exploit watu anawa exploit. Kwa hivyo upresbyterian umejengwa juu ya neno na utawala wa Presbyterian ambao uko kwa Biblia. Sasa siku hizi tunaanza kuchoka na upresbyterian. Tunaona wengine tunawatamani ati maundu mao nimekagwo narua, ndoi ruo ruria mena ruo kuu kwao rwa gwathwo niko igioteragwo, ndoi ruo ruria mena ruo kuu
we ogakoro kanitha mwega uciraga no uroiga kanitha witu ri ni uthia kahora muno tura matazaraicing kaba moderator uga ni wengi wananihimiza niwe askofu mkuu na ngaigua tare wega onani we ngoka guku ngamwatha uria wothe ngwenda na mwongania muhuthi wothe ngakua hau ti horu no uria ungi mutumia wakwa agakua ito niwe nyina wanyu zituwe mwera wa kiama itu. Wengi wanataka kurudi mahali tulitoka, wanakataa upresbyterian, wanataka kufanya mambo kiaskofu na hongwe githie iguru yatigite thi gwekwega. John Knox, John Calvin maki-embrace upresbyterian. Martin Luther was a Roman Catholic priest, ari father na niwe wambiriirie Protest. John Knox wa kuria Scotland, he was also a priest of the Roman Catholic Church. No akiuga acha haha ti hega. Kwa hivyo upresbyterian umejengwa juu ya misingi thabiti sana na una sababu yake. Kwa hivyo nawahimiza musiache upresbyterian, musiwe kama Waisraeli walioingia katika nchi ya agano, wakaona mataifa yanatawalwa na wafalme, wakaona mataifa yanaabudu miungu iliyochongwa, wakasahau mahali Mungu amewatoa, wakataka kuchonga miungu yao, wakataka kuwa na mfalme wao. Hata Samueli alipojaribu kuwaonyesha hasara ya kuwa na mfalme, wakang'ang'ana, lazima tuwe na mfalme, tuwe kama mataifa yale mengine, lazima tuwe na miungu tumechonga chonga. Ngai taiguaga mahoya, Ngai taragia, Ngai cia Dagoni nimukurika Ngai ya Dagoni etwaritwo hekaru kigongona-ini ikarugamio ikagwa, makoiga ni kurugamia tutekumirugamĩtie wega, ikarugamio muthenya wa keri tokugwa yagũire ikiunĩka, na nĩ Ngai ina fracture. Sasa upresbyterian tulipewa na baba zetu, ukatetewa na wale waliotuletea, church fathers wetu wakausimamia. Munataka kuhama muende wapi? Ati muwe kama mataifa mengine, ati muwe katika kama kanisa mengine. Kwa hivyo munataka ati wenu sababu letwa moderator ti letwa ria bata muno anyway. Tondu moderator no wa guikara thi athikiriria andu, moderate ti letwa ria goro muno. Koguo nani mungijenjeria ri onani tongiguage urugari ndigatagate ka arume na atumia aria angi matongoragia makanitha. Iyo na ni ngitagwo bishop tao, tondu na ndathie kuria turathie na andu aria matoi kanitha witu manjitaga bishop. Hata wewe umekuja no ngakimenya ritwa bishop ritire iguru uguo muno mandiko-ini, tondu bishop ni elder. In the New Testament, bishop is an elder. Koguo manjita bishop kamera niwe. Lakini hayo majina yanashukuriwa katika the other world to be names of fame, of heshima, lakini sisi hatuna heshima ya mtu binafsi. Heshima yetu ni ya kanisa, heshima yetu ni katika vyama. Kwa hivyo wachungaji, wazee wa kanisa, tuuelewe upresbyterian, tuusimamie, tuutetee, tusitoke hapo. Moto ucio gewetagwo stewardship of the people, kureithia andu othe. Lazima tuhakikishe watu wetu wote wamelishwa. Kina nani? Kuna watoto wetu mnawalisha vizuri, wana waalimu, wana mahali ya kusomea, walimu wanaowafundisha wanaelewa wanafundisha nini. Youth wetu mumewapa nafasi katikati yenu, kwena youth goko na miaka ni etikiretie mamurwo mari youth. I am glad wakati session ya Mathaithi ilipo interview, I was a young man, I was not married, but they believed in me.
na naona wakiniona wanasema hatukukosea sana. Are you giving and trusting young people? Ona kwa matiri na hinyari mukamarithia mukamonia wendo mukamaruga tondu na inyu mutiarega inyu mwiyuthi ni tumuwe amwanyu mwatura haria thirini wanu ha Mugambi haria na Kandugu. Kulikuwa na hoteli hapa ilikuwa inaitwa thirini wanu, ilikuwa na nyandi pale juu, na imwana ikienda kurega githomo cioigaga ona Mugambi ti muthomu na githomo tikio kiaguriire Mugambi Kandugu, tondu Mugambi ari na mukawa haha wa ngoroba ithatu na wari na Kandugu haria iguru kohagwo hau tukae kwirorera. Riu magakiuga na Mugambi ri ti githomo kia muguriire Kandugu. Si nyinyi ndio mlikuwa mnaenda huko kuburudika mkikunywa chibuku? Mungu amewahurumia na hamtaki kulea vijana. Lazima tulee vijana wetu. Tuna wamama wajane wana mahali katika kanisa letu, stewardship of the people. Tuna watu ambao ni abled differently, living with disability. I'm glad our brother was able to come in and find space. Anakaa katikati yetu. He is abled differently. Wengine kwa kuzaliwa, wengine kwa ajali. Kuna watu wasiosikia wana mahali katika kanisa letu. Mliona juzi kule Kariobangi South tuliigiza kazi mchungaji wa kushughulikia the hearing impaired, na hilo jambo likawa kubwa nchi yote. Vyombo vyote vya habari vikatangaza kwamba Pcea imeordain a deaf minister, and we were not in fact ordaining him, we were inducting him. But that is the language that went out. Are we attending to people who are able differently? Tuna shule ya Charles Muhoro kule Mukurweini, good. Tuna shule ya hearing impaired hapa Tobotobo, good. We need to be concerned about people who have other needs than the ones we have. Kuna wazee katikati yetu waliozeeka, munaishi nao namna gani hapa kanisani na manyumbani? Nitumaroraga aria matongoragia aria marutire Ngai wira ni makurire kireko ni kiorire ni au ona tukoiga going forward no turigia na misi ya kuru ni tondu andu aitu riu ni mahangire muno ni mateanirie aciari aria makurite kwoguo korwo twagia na misi miego na ko tugaga ucio ti o Afrika. O Afrika ni kumatiganiria mucii makuage ni ngaragu na heho, ucio niguo wa Afrika. Kama hatuwezi kuwashughulikia na hatuna uwezo na hatuna wakati, we would rather have homes for the aged, mundu handu ariroragwo na aroragwo wega na ikarage na andu arika riake. Stewardship of resources, kumenyerera indo. Kanitha ni uri mbeca mucihuthagira atia? Mbeca ici itironeka na raithi. Biashara zimevujika, ukulima wa kahawa rate ni yumete. By the way, rate ya kahawa ni nyumu ndirima. Last year ndiari njuru muno, last year haikuwa baya sana, ikawa kahawa haikuwa nyingi. Lakini mnajua wakulima wanateseka, wakulima wa majani chai, wafugaji hawana pesa nyingi, na hiyo pesa ambayo wanapata ndio wanaleta kwa kanisa. Munaipagia vipi? Muriikaraga mukimetagia nigetha muhuthire na murahuthira njira itagireire? No nginya maheane tondu uguo niguo kurutanitwo ni maandiko gicunjĩ gĩa 10 na mĩhothi ĩrĩa ĩngĩ. Lakini na wewe steward wa resource hiyo lazima uiangalie vizuri. Wacha kumuua puda kwa kumwekea mizigo. Budget ya heanwo mukarehe supplementary, supplementary na kwarorwo mbeca icio ri ni kwibanga mutebangite wega. Tafadhali ile pesa tunachukua tuitumie vizuri, yale mambo hayastahili tuyaondoe. Na kama General Assembly mwaka huu na miaka iliyotangulia katika kutayarisha SES
tulisema hatutaongeza hata shilingi moja. Watu walipe ile walikuwa wanalipa, sababu tulikuwa tunaelewa juu ya makali ya corona. Najua kuna barua nyingine tumeleta ya kusema mlete pesa. Hiyo sio supplementary, ni ile pesa ya Kairete, na mtaelezewa kuhusu Kairete. Mtaelezewa. Hiyo ni pesa tayari mlikuwa mmeambiwa mlipe. Sasa tukaona tuiitiche kwa haraka kwa sababu kuna watu wanatudai. Watu ambao tulianza kujenga nyumba kule Mombasa, tukawaambia zitakamilika watupatie pesa. Wakatupatia. Tukakosa kucheza Pcea. Nyumba zikakosa kukamilika. I'm sorry. Tulishindwa hapo. Kwa hiyo watu acio mena kihoto gya guturakarira. Tondu nitwamerire nyumba na itiarekire. Na amwe makiuga matigo ciendo na ciareka cia ikara muno. Amwe magitutwara igoti-ini na makiheo ginya interest ya bia icio na ni matutahaga. Riu turoiga mbeca icio mungĩtũrehera rĩ, tumete tumarihe na tumere sorry na ndimahoere. Tukamahoera na tukamaneceki. Tukamahoera tukamaneceki tuthondeke rĩtwa ritũ, tondu ũcio tiguo mũtugo witũ. Koguo tutire na supplementary tukumurehera. Tunataka ku move forward in a way that glorifies God. Kwa hivyo mambo ya resources tuyachunge sana. Mission ni kuga umisheni. Ni moe amisheni ya mokire goko. Moimete Thogoto, Petro Mugo, Daniel Wachira, makirehe horo haria tumutumu, thutha wa Dr. Arla na Scott, Henry Scott guka magacabi, makiona mission ni wege haria. Na yarikia kugia magituma andu acio airu. Thutha hanini magituma Faru. Na Faru agioka akiruta wira munene muno. Faru ndari Mugikuyu. Allah Lafel Baru. No ni undu wa wira mwega uria arutire wa misheni ri. Athuri na atumia makianjia gwita ciana ciao Baru. Githĩ ona gũkũ matire kuo Baru. Githĩ matire haha mathaithi. Metirwo Baru tondu Baru uria we tumutumu arutite wira mwega, araria Gikuyu kiega gukira Gikuyu. Uguo niguo muhoro Charles andikite, our first African moderator, andikite akoiga riria maikaranagia na Baru ri nimathire gutaura kirikaniro. Baru akira muhoro utaure gicunji giki nitukarora rucio. Muhoro agitinda agitaura. Muthenya uyu ungi akitwarira Baru, mathie kurora na Baru ri, Baru akimuria urahũthĩrire kiugo giki niki handu ũhũthĩre giki. Magikararania. Muhoro akandika akoiga atĩrĩ, tukirikia gukararania ni ndarĩkĩtie kumenya ati Baru ni oĩ Gĩkũyũ kĩingĩ kũngira. Allah Lafel Baru, missionary wa hapa Tumutumu. Tumutumu wetagwo Tumutumu kwa Baru. Na mzee mmoja akaniambia ati muhoro, sababu sasa alikuwa amekubali Baru anajua Kikuyu kuliko yeye, wakienda mahali kuhubiri na Baru na kuna wazungu walikuwa wamekubaliana, wewe muhoro si unajua Kizungu, uhubiri kwa Kizungu, na mimi Baru daure na Gikuyu. Look at a missionary who came here and gave his life at the time and the resources. Enyama chakina yake no kilio haha Tumutumu. Marion Stevenson alikuja hapa Tumutumu. Yeye ndiye alimkaribisha Charles Muhoro kwa class 1913. Muhoro akaenda akampata. Akaambiwa na Marion Stevenson, karibu sana. No ni ugwikira nguo. Tondu Muhoro igaga ndari na gathi. Nyama chaki akampatia shirt na akampatia shuka. Akira kamwana kari kuu cukuru mbere ya Muhoro getagwo Mesheki Murage. Mutikimũĩ Mesheki Murage? Nituwe wetanĩtio na kanitha wa Gĩaitu. Na ũngĩ wĩ kũrĩa Tetu. Hatujawahi kuona mchungaji mwingine
ambaye amekumbukwa kwao na kuingine alikohudumu. Sasa Mesheki alipeleka mohoro Karoe Kairaguma, mohoro agethamba agekira shati na akioha cuka agitiga gathi kena giko agigate hau. Nyamachaki akamuchangamukia, akamufurahia, mohoro akaingia kwa masomo, akasoma mpaka 1935 akaenda South Africa kusoma diploma ya theology. Hiyo kazi ilifanywa na watu waliopenda mission. Nyinyi ile mission unafanya ni gani? Tumutumu ni wega nijo ni muthia Marsabit. Hao wengine wataniambia wako wapi? Na si lazima muende bali. Hata huko kwenu mnafanya mission gani? Budget yenu ina shilingi moja tu ya kufanya mission hapo kwenu. Si lazima watu waende bali. Najua hata Kilimara East wana mission area nyingi. Chicago na kuingine Kireale na kule kuingine. Kwa hivyo tunawaomba Wakristo wa Pcea mufanye mission, kwa sababu hata nyinyi mko na deni. Mlifanyiwa mission. Na ile mission kubwa ilifanywa na Mungu alipomtuma Yesu Kristo akatoka lahani ya biguni akaja hapa. Kanisa na siasa, mumesikia siasa yetu ilianza bali. Kwa hivyo tuko ndani ya siasa. Wale ambao wana msukumo wa kuwa hiki au kile, you are encouraged. Lakini siasa tusiicheze kanisani. Hapa ni mahali pa ibada. Wanasiasa wetu tunawaheshimu, tunawaombea, na hata wale wote wanataka kuchaguliwa kama wako hapa tutawaombea. Na tunataka mkiingia huko mcheze kipCA. Msiende kuwa kama watu wengine wanaohusika na corruption. Tono tukuhingia thiwe. Ono gitagwo muheshimiwa. Kanitha uyu ndũcethaga. Jomo Kenyatta 1920s baada ya kubatizwa na kufanya wafurumeba alisikika anakunywa pombe. Na anaonekana na msichana anaitwa Wahu. Kiama hataki kigomana. Akirwo Johnstone kama ni uratuika ni uranywa njohi na he muhiki murono nake na ndumuhikitie witagwo Grace Wahu. Kiama kio igana wahingo giathi. Kenyatta akafungwa giathi. Akaenda akaona siwezi kukaa bila kula giathi. Agĩũka akĩra mũtungatĩri rĩu nĩndetĩkĩra kũhikia Wahu. Agĩũka akĩhikia Wahu na njohi nĩndĩratigire. Akĩhikia Wahu, kĩama kĩa mabata gĩkĩgomana. Agĩcokio gĩathĩ. Kwa hivyo hata kama uko kwa siasa udumishe upresbyterian ukiwa huko, tusikufuate huko. Na hata ukianguka, sababu kwa bahati mbaya unaweza kuwania kiti cha MCA wako onyu ukihoto not kuhoto ni kura cia kuigana, utarudi tu kwa kanisa. Tutaangalia mambo fulani, secretary general ataeleza hayo. Church and education. Kanitha ũyũ wambĩrĩirie gĩthomo o hĩndĩ ĩyo ndagweta ya tene. Kwa hivyo kuna zile shule ambazo ziko sponsored na PCA. Muangalie shule hizo. We have a right to be in those schools and we have a right to protect them. Hata hapo kuna wakati ilikuwa imesemekana akibishop atatembelea shule zetu. Nilipigiwa simu nyingi sana kutoka hapa. Umempa ruhusa? Nikamwambia bado, acha niongee na yeye. Na ukweli ni kwamba hiyo ziara ilisimama. Sababu watu wa hapa walisema hizi shule ni za PCA. Na kwa hivyo kama kuna mtu wa kanisa lingine anataka kutembea aje kwa heshima. Kwa hivyo msimamie shule zenu vizuri, muwe katika school committees, muwe katika boards. And I'm happy I have visited a few schools here and I can see the presence of the school of PCA. Kilimara High School nilikuwa hapo juzi, tulikuwa tuna ground break kwa dormitory. Barasho tulikuwa naye huko juzi, nilikuwa Kanjore. Kuna Madhaithi na Kiamavara na zile shule zingine tulikutana hapa juzi. Kwa hivyo msimamie shule na muzitetee.
Msiachwe nje ya shule zetu. Kuna wengi wanazimezea mate. We must take care of our schools and the children therein. Mashamba. 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 Nimetaja mara ngapi? Kwa sababu ni swala nyeti. Mashamba yanaibiwa na watu wasiotupenda, na mashamba yanaibiwa na wengine wetu. Katikati yetu kuna majagiri, tutaombea waokoke vizuri. Wananyemelea mashamba yetu. Tuna kesi nyingi. Tumutumu West, tunajua kuna kesi upande huo ya Nyakura. Madhaizi bado tunapambana pale, lakini itakuwa sawa. Mulinde shamba yenu, muhakikishe you have the papers to that piece of land, sababu kuna maadui nje na maadui ndani. Na wewe usiwe adui ndani yetu. Mutigirire mugunda wanyu ni uri taito, mwambiririe process. Hata mission land kama ya Tumutumu, hakikisheni mumefuatilia, sababu kuna watu wanataka kuingilia, na hasa wengine wako kwa siasa, wanataka kufurahisha watu kwa kuwapatia mashamba ya wenyewe. Develop land. Muhoro has talked about land, na vile waliambiwa na mzungu aliyeitwa Reverend Dr. Philip. Aliwaambia watu wa Tumutumu, ili muweze kulipa mashamba yenu area hii ya Nyeri, ile mashamba yote iko karibu na barabara mulime, ili mzungu setera akipita asione shamba imeachwa bila kulimwa. Kwa kweli huo ushauri ulipeanwa na mzungu mumishonari, ati migunda yanyu mulime iria ibara-ine nigetha muthetera akiuma Nairobi ri akihituka atigage kuona migunda itari mirime. That is what the missionary told Africans. Na Charles Muhoro, our past moderator, anasema huyo mzungu alitusaidia sana. Kwa hivyo na nyinyi mashamba yenu mulime na muweke fence na mupande miti na muwe mkienda kutembea, na mkiona mtu ananyemelea mnamuuliza maswali, na msiruhusu mtu kuingia hapo ati asquat kwa muda kidogo. Unajua ile hadithi ya Mwarabu na ngamia? Hiyo ndio itakupata. Kama mnampatia shamba awe akilipa, hata kama ni shilingi 5 anapewa risiti ya kuonyesha niko kobora kobora. Shamba nimerudia. Practice and procedure, nimezungumza kuhusu kanisa na Secretary General atazungumzia practice and procedure, lakini la muhimu ni kusema kwamba we have the practice and procedure as it is now. As is, where is. Hiyo ndio tunatumia kwa sasa. Hata kama itafanywa mabadiliko yatakuja baadaye. Tusifanye mabadiliko yetu ya kinyumbani. Pipi ndio inatuongoza. Kama inasema wachungaji wachukuliwe kwa umri fulani, huo ndio umri. Kama inasema wazee waigizwe katika uzee kwa umri fulani, huo ndio umri. Kama inasema wamama wa guild wafugwe kitambaa kwa umri fulani, hiyo ndio constitution kwa sasa, na inaweza badilishwa, sikatai, lakini haibadilishwi kwa vestry, na haibadilishagwi na session, na haibadilishagwi na moderator. Ati mimi nimetangaza kutoka leo executive order number 3, tumebadilisha constitution. Kwa hivyo sasa mkija kanisa, badala ya kuangalia upande huu, mtakuwa mkiangalia nyuma. Akiwa amekaa hapa, sina uwezo, lazima nipeleke mapendekezo yangu katika GAC. Niongee kumalizia sasa kuhusu mambo ya kitamaduni ambayo tuliyaacha tukachukua mambo mengine kutaka kurudia hayo ya zamani. Kuna huo mchakato, watu
anza kuambiwa iwe muwe wanaume kamili, mutoe buzi wa rangi moja, achinjwe, muangalie kiremara, muge thai, thai arume thai atumia thai, timurushiwe sijui nini, tidio muwe wanaume kamili. Munapotoshwa. Wale waliochukua Ukristo, wao ndio waliacha mambo hayo na ndio walikuwa wanaelewa vizuri. Wewe huelewi. Wao ndio walikuwa wanaelewa na ndio waliwacha. Mbona wewe mwanaume unavutwa kwa mambo kama hayo na unakubali? Wale walikuwa wanafanywa wazee wa kiama wakati huo. Walikuwa wanafanywa wazee wa kiama sababu walikuwa na kazi za kufanya. Kulikuwa na kazi za kufanywa na wazee wa kiama wakati huo, na kazi hizo haziko tena. Leo watu wa muthuri wa kiama wikage ate na mawira macio ni maathirire. Kazi moja ilikuwa kutangaza vita, Wakikuyu wakapigana na Wamasai. Wewe utatangaza vita wapi? Kazi nyingine ilikuwa ya kuanelea Itueka, kusema wakati wa Maina kutawara umefika mwisho, Mwangi achukue mamlaka. Sasa hakuna Itueka. Ile Itueka nayo ni uchaguzi. Na Chebukati atatangaza. Sasa wewe unajifanya wewe mzee wa kiama, muthuri wa matathi, wikage atia? Athuri acio matathi, athuri a kiama nio managirira irua ni ria kinya ria rume na ria ndwanja. Riwe ni kukanirira irua ria ndwanja ona ria rume ri na PCMF ikuo ri ukanirira ku. Kwa hivyo washeni kuchukua majukumu ambayo hayana faida. Kaa katika Ukristo, ukae kwa laini ya Ukristo mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Tutasema mengi siku nyingine, Mungu akitujalia. Asanteni hata kwa kuandika notes. Nidona nimukwandikaga. Koguo ndeto ici ni iguthiathia. Hii maneno itapelekwa mbali. Ikinya miisho yothe ya Kirima East, nginya Chicago, mbere ndeto ici ikinye kuu. Tone kuo tukinyete mihaka yaku na Ikamba. Ikinye kuria Nyangene kia Mutugu ni kuo ndathomeire. Ndeto icio ikinye kuu Mutito, kuu Gicugu. Ndeto icio ni ikinye Mukurwa-ini kuria Gumba. Tondu kwari kwa Gumba gutiare kwanyu. Ni Gumba mwaingatire. Ndeto ici ciambate na guku ruguru ikinye kuo, na hii maneno ifike Marsabit sababu watu wako hapa. Na Bwana awabariki. Asante. The moderator of the 23rd General Assembly. Asante kwa sababu ya kupiga makofi nusu. Naona tu nusu ndio wamepiga, nusu ile nyingine juu na chini hawakupiga. So let's appreciate the moderator actually for that action casting. Basi asanteni sana. Hao ndio maono Mungu alimpa moderator na theme, na wengine wote taongea. Rĩu tũkwaria kuma hau maũndũ meganĩire na thimu ĩyo, twĩcirie wega ũhoro wa mĩthiĩre itũ. Let us consider ways, na mambo yote tutaongea yatambatana na yataelekea na theme hiyo. Tuko na mkataba na Family Bank. Ningependa kuwapa nafasi, na kwa sababu ya muda nawapa dakika 10 peke yake. Family Bank manager kiwa karibu, na mwalika hapa mbele na timu yake wachukue dakika 10 watueleze hawa ni nani, halafu niweze kuendelea. Family Bank. Sorry.
na ukiona unaweza tumia tu hiyo, na ukiona nimesimama jua dakika zime. Asante. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Asante sana moderator wa kanisa, referents wale wako, elders, na wasalimia tena katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mimi naitwa David Mukoni Munyi. Mimi ndiye manager wa Family Bank Karatina branch. Tumekuja na wengine, tulikuwa na manager wa Udhaya branch na area manager. Na waba wakaribie sababu area manager ndiye mkubwa wangu, na mimi nimesimamia branch moja, yeye yako na branch 10 na report kwake. Nataka kusema ya kwamba kanisa la Pcea tumefanya mkataba ambayo ni manager wangu, area manager ataongea juu yake, lakini nataka kushukuru kanisa la Karatina. The parish have given me their account, and I have other churches. I think number niliona ni 25 account from Pcea. Kwa hivyo ni kama tulianza Karatina hata kabla mkataba kuja, wengi wenu wamefungua account Family Bank. Kwa hivyo nawashukuru. Nataka kusema ya kwamba hii uhusiano itaendelea na manager wangu ataongea juu yake, na mimi ni kwa niaba yangu mwenyewe niseme ya kwamba nimeokoka, Yesu ni Bwana, na nikienda hata kutumikia nyinyi katika sababu kama Family Karatina Parish iko na account kwetu. We promise to give you the best service. Nataka kupatia Udhaya manager kidogo aongee, awasalimie, lakini area manager Komo ndiye atamalizia ili awaambie juu ya mkataba. Asanteni sana. God bless you. Good morning. Praise the Lord. Habari zenu? Asante sana. Kwanza niseme asante for the opportunity. It is not every other day that you get an opportunity to talk to people, to partner with people. Kwa hivyo kama bank tunasema ni asante sana 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 to the church, to the head office fraternity and to all of you. Mimi naitwa Irene Gaki Gituma. Hiyo mnajua naongea ile lugha ya pande ile ya mlima Mugeni. Allah. Okay, hiyo ni mzuri sana. Inaonekana kila mtu anajua kujibu hiyo. Tunashukuru sana. Mimi ndio manager wa Family Bank Udhaya, na niko hapa kwa sababu ya ile side ya watu wetu wa Mukoroine pande ya Tambaya huko Ndiaine. Tumekuwa tukiongea na Reverend Ken, Elder Duncan, tumekuwa na Reverend Rachel. Kwa hivyo tushaanza safari. Tunashukuru sana kwa kutusikiza, na tuna promise ya kwamba we'll give you the best service you've ever received in your lives. For the elders, the people in business, anyone, ukipitia Udhaya ama ukipitia Nyeri, Karatina, ingililia kwa banki ya family uulize hii ni nini tunafanya na nyinyi, so that we can help you grow, help your businesses grow, help the church grow even as the bank grows. May God bless you, may God keep you well, na mkae vizuri. Asante sana wenzangu, the moderator in the national office, and the moderators, levelheads, elders. Kwangu mimi nitaenda kwa kidani kidogo. Kwa majina naitwa Anthony Komo, mimi ndio area manager wa Mount Kenya West na Family Bank, na tunashukuru sana. Kanisa la Karatina sio kanisa geni kwangu. I used to visit Reverend Chege here. Nilikuwa manager hapa between 2019 and 2021. Nikaondoka nikaenda pande za Thika, na sasa nimerejea kwa sababu nimepewa pia hii area niwe na support Munyi na Irene na wale wengine kwa mambo kama haya. Tuseme Family Bank sio bank ambayo ni ngeni kwenu. Kuna watu ambao hawajasikia Family Bank hapa.
Family Bank ni bank ambayo ni ya Kikenya, yani indigenous bank, started in 1984. We've been serving the Kenyan community for over 37 years now. And we are owned by Kenyans. We employ Kenyans. We offer solutions to Kenyans. And recently there was an MOU that was signed between the church, that is Pcea Church, and Family Bank in Mombasa. And one that is very, very attractive in the sense that your head office noticed that there's a gap in the way the church money and business is being run. And they invited Family Bank, and Family Bank came up with a solution to see how we can actually be able to serve you in the best way possible, be able to offer you very competitive rates. And I will go deeper into that, saying that because Family Bank is all over the country, we have 93 branches and so many, over 5,000 agents and all that. It would help if the church can actually be able to take advantage of this, because the church is also all over the country, and be able to ride on that infrastructure to be able to manage its finances better. So what we are offering first of all is to open accounts for the churches and the peripheral accounts within the church. Because in the church, it's not just the main church account. There are development accounts, there's the Women Guild account, there's the accounts for the men, for the Sunday school, for the youths, etc. There are also institutions that are operating within the church that also may actually take advantage of this account. This account is a current account. It's a negotiated current account in the sense that you will be earning interest against the funds that are in that account. And they will apply 70% of the T-bill rate, the average T-bill rate, over the period that the money has been sitting in that account. Number two, most of the current accounts across the banking sector will usually charge a ledger fee. But this Kanisa account that we are opening for PCA churches will not charge any ledger fee. Meaning, whatever amount that is there, there is not a time you are going to fight that it has gone down because maybe of charges. Now, I don't know whether there are people who are not understanding Kikuyu. Maybe I can emphasize more. Or there are people who are not understanding Kikuyu. Very well. We will continue in English. And besides that, this church account, we shall connect it with our payment systems. You'll be able to collect your monies through various channels, because we have developed a very good infrastructure in terms of how we can collect money for our customers. One, you can collect money through M-Pesa, pay bills, and the pay bill that we'll be giving you does not charge the person who is depositing, and it doesn't also charge the church as well. I know most of the pay bills will charge the person who is depositing. And if I had intended to give maybe 5,000 and I don't have that money to send, most likely I'll give 4,800. So the church end up not collecting the money it would have collected because of the charges. Number two, we will have a very unique dedicated pay bill called Lipa na Family for every church, meaning that we are eliminating confusion whereby people from sometimes make mistakes and then your money go to a different entity. This one shall be a unique dedicated pay bill for every church. If you desire to have a separate pay bill for maybe Women Guild or the youth or a project etc., then you can request the bank, Family Bank, and we will be able to supply that as well. We will also be supporting you with cash in transit, or what we call CIT, whenever you have fundraising. I know in your case, you usually organize yourself in a good way, and sometimes some of these fundraising events are usually held during the weekends when the banks are closed. So for such, we'll be making arrangement with your bank manager, and we'll be able to support you. We can even give you the people to count the money for you, such that
pesa ikitoka hapa inaenda tu straight kwa bank, inafugiwa. We will also develop a mobile application for the church. You know, sometimes you educate your sons and daughters, they go and work even abroad, and you want to be channeling your funds from all over, the sons and the daughters you brought up. And some of them are working as far as Mombasa. Others are working far, some are mobile. So we are developing a USSD code, a mobile banking application that will be dedicated to the church, and one whereby ukifanya ile star, kama saa hii ukifanya star 325 hash, itakupeleka Family Bank. Sasa tutakuwa na something like that yenye itasaidia watu, kwa sababu nowadays mobile phone penetration imekuwa at very high level. Nowadays everyone is having a mobile phone, and sometimes they may have a smartphone, so they may use the application, and others may not have the smartphone, they may have a feature phone, so they may require to use a USSD. Then we will also integrate between the systems that the church has and at the bank, such that reconciliation becomes very easy for you to manage the church account. We'll also offer you certain other channels like internet banking, such that you are able to see. You are the people who manage the funds in the account. And the moderator has spoken very clearly and said that you are the stewards of these funds, you are the stewards of the money. And you need to have a sight of that money. You need to know how to pay. And therefore, because nowadays even churches have computers, we can give you internet banking in the office, and the officers you have employed there, we will train them. And then, even if you want to pay money, you can pay through M-Pesa, you can pay through EFT, you can pay even through RTGS from the comfort of your office. And this, we shall train you and make sure that it is secure, and it will go as along the mandate that you have given us. If the account is operated by 3 people and all must sign, then whatever file that is uploaded, then all must authorize. The good thing is that they can authorize even when they are not in the office. They can even authorize using their mobile phones, even if they are far. So hii tuna eliminate ile maneno ya kwamba moderator hayuko karibu ama amebeba checkbook, kuko na mkutano Nairobi, so hatuwezi lipa hii maji, itakatwa ama stima ama jambo lingine ambalo ni la dharura ambalo lilikuja kwa haraka. Kwa hivyo tuna eliminate hiyo maneno, kwa sababu what we want to offer you is the technology that will help you to learn that account in the best way possible. And besides that, without going to so much details, this is a robust system that is secure and one that will help you to learn the account in a very good way. Now, we also signed an MOU. In the MOU, we included a loan facility for the employees of the church. This may be the clergy. I know in the clergy we have the levellers, youth pastors, we have employees, we have maybe even pastors for other departments, etc. If we have permanent employees within PCA Church, there's a package that has been negotiated for you at a very attractive rate, one whereby you can take a loan of between 50,000 to upward of 6 million, but at the church level we are saying up to 4.5 million. And this loan, you will not require to put some shares aside. You will not also need to secure it using a title deed or shares or any other security or collateral. You will not also require guarantors. This is a loan, a development loan that will be recovered over 84 months, and one that you are going to enjoy a very competitive rate, a very good rate of 12.5%, and a processing fee of 1%. This is to help the clergy and the people working in the church to feel also appreciated as employees, to give their all. Just the same way as Family Bank has given me a product within which I can develop myself. If I desire to buy a car, a piece of land or something to develop myself, then I go to Family Bank, I borrow, and then I'm able to pay using my salary. Similarly, you will also be able to enjoy that as clergy. And this one, we are telling the people that we can facilitate personal finance training for the clergy and the employees, so that you don't take the money and then unashindwa nitaenda kufanya nini na hii pesa.
ama sasa hii pesa inaenda inaingia kwa mambo ambayo ni ya kawaida, recurrent expenditure kama school fees, maneno kama hayo. Hii tunataka ya kukusaidia kujijenga wewe mwenyewe, kwa sababu wakati umetoka kanisani kama akraji, a reverend or a moderator, ukifika nyumbani si huko wewe ni baba, ukifika huko si wewe ni bwana wa mtu ama bibi ya mtu, yeah? So we want also them, when they get there, they are able to develop themselves and grow themselves, because one day, just like me, you are going to retire, and you don't want to retire and then you are like, sasa nitafanya nini kwa sababu sijajitayarisha for retirement and such. In addition to this, we'll also be giving soft loans, small soft loans, salary loans, salary advance and stuff like that, because sometimes there are those recurrent needs that come and arise, and which sometimes you may not be prepared and you may not have that money at hand. In conclusion, what we are saying is that we are ready to grow with the Pcea. We know Pcea is a church of structures and order. You are actually the people to help the government even in eliminating certain things like corruption and all, like the moderator put it close very well. So we want to attach ourselves to Pcea. And the good thing is that if this works in Pcea, then we are sure it will work in other churches. So we want it to work, we want it to benefit you. Na hata wazee ambao najua kawaida hawako kwa mshahara, we are telling you that you are also welcome. You may be having a project, you need money. We have enough money to lend to you. This is a very strong bank with over 100 billion in asset base and a shareholder value of more than 15 billion, 93 branches across the country. So you are most welcome. If you have a business that you are running, talk to your branch manager who is near you. He is ready and willing to offer you even other solutions that I may not have mentioned here to assist you in growing that business. If you have daughters who are educated, wakati tunatafuta watu wa kuajiri, kama sasa hapa tumeajiri watu wengi sana. When I was here, actually, I actually facilitated employment of a few people. So pia wakisoma tuleteeni ili wawafanyie kazi. Na hivyo we will grow ourselves, we will also grow you. It will be a win-win situation for all of us. So thank you so much. Asante sana. Ninashukuru. Asante. Basi asante Family Bank kwa sababu ya maelezo hayo. Moderator wetu alituambia kuhusu theme, na yeye kwa sababu anadili na mambo ya kiroho ndio anatuangalia ni baba yetu, na huo ndio mwelekeo kwa wakati huu. Ningependa tuinuke juu, tutaimba wimbo mmoja ndio nimkaribishe Secretary General na aweze kutueleza mambo ya practice and procedure, policy tunatakiwa kukaa namna gani. Jesu we unyendete kifungo kimwe. Jesu we unyendete sana. Tuketi ili tuweze kuendelea. Asante sana moderator, asante sana.